Hello, welcome back to the channel. So in my previous video I have just introduced you to periodic table. Now we shall go ahead with the periodic properties. So first we shall understand enidu periodic properties andre that point we shall try to understand. Some properties of elements ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ರಿಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. Now if you consider such properties you can find some gradual change ನೀವು ಹಾಗೆ along the period down the group ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ. Now in this video I'll be considering two such important periodic properties. First one, it is atomic radius. So what is atomic radius? Very simple, it is the distance between center of the nucleus and outermost shell. That's how it will be defined, right? So outermost shell ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು center of the nucleus ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, that will be called as atomic radius. But definitely it is not possible to find out the exact atomic radius of any atom. ಯಾಕಂದರೆ atoms it cannot be isolated. ಒಂದೇ atom ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಟು, ಅದನ್ನು ಮೆಜರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. If the atom it will participate in covalent bonding, so if it is involved in covalent bonding with the other atom, ಇನ್ನೊಂದು atom ಜೊತೆಗೆ covalent bond ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಹಾಫ್ that will be taken as covalent radius. This you know, right? ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಇವನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ವೀಕ್ ವಾಂಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, but exact atomic radius measurement it may not be possible, right? And van der Waals radius ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ van der Waals interaction between two atoms it will be a very weak force of attraction ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ van der Waals radius obviously it will be having higher value. All right, now so we are discussing periodic properties, so therefore important thing that we should know is that how it decreases, how it changes along the period and down the group, any periodic property for that matter. So now we are considering atomic radius. Atomic radius it decreases along the period. So ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. And why, what is the reason behind this, that is also important. And the atomic radius ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, right? So when we move along the period, let's say ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು lithium, beryllium, boron, carbon, this is second period elements. So lithium atomic number 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6 and it goes on increases. So therefore ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ along the period ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ what I can say is that nuclear charge it increases by 1 unit every time, right? So nuclear charge it increases, but simultaneously electrons add ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. at same distance electrons are getting added. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಮ್ದಿಂದ ಬೆರಿಲಿಯಮಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೊರಾನಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ electrons they are added to second shell itself. up to neon electrons being added to second shell itself at same distance, almost same distance from the nucleus, but nuclear charge increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that's how nucleus it can take good control over outermost electrons and that's how size it decreases. So set of values ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, so you can find this 152, 111, 87 ಇಲ್ಲಿ up to fluorine ತನಕ you can find the continuous decrease. So you might be wondering why this is 131. So this is because neon it will not, ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ covalent radius. All these atoms they form covalent bond with other atom
ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 131 ಬಂದಿದೆ. ಅಥವಾ ಇದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Now next thing, what happens to this atomic radius when we move down the group, right? And it is said that it increases down the group. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲೇ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಂಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ metallic radius. So therefore now what you can find is that namge general trend it is increase, right? Down the group it increases. And now next question arises, why it increases? Very simple way the explanation ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಲಿಥಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 19th electron it will be added to third shell. So ಇಲ್ಲಿ fourth shell. So each time electron it is added to new shell. So new shell andre definitely it will be having more distance than nucleus, right? So therefore this can be a very simple reason. Of course amele shielding effect antanu adakke reason kodabahudu, because of shielding effect ಅದು increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electrons are added to new shell, that is why size it increases when we move down the group. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಟು ವೇರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Up to that point it will be taken as ionic radius, right? So under this ionic radius, before we go to the decrease, this one increase and decrease along the period and down the group, we should understand some more things. Size of cation in general, I can state this: size of cation it is always smaller than parent atom. Parent atom ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್, right? So what are the reasons behind this? First one, usually most of the times this formation of cation it may result in a removal of shell. So one shell remove ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ definitely it decreases in it results in decrease of size. See, sodium consider ಮಾಡಿದ್ರೆ sodium electronic configuration it ends in 3s1, but when we form sodium plus it will become 3s0. That means that third shell it is no more. So therefore now this could be one of the reasons complete shell removal ಆಗುತ್ತೆ by forming cation. That is one of the reason due to removal of shell why size of cation it will be smaller. And the second thing, important thing, Z effective it increases when we form cation. What is the meaning of this Z effective or effective nuclear charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? So how it increases? With a illustration easily we can understand that. Consider iron atom. This is iron atom. So iron atom in neutral state it has 26 protons and 26 electrons. So therefore we can say that 26 protons they are taking control over 26 electrons. Almost 1:1 a ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ protons ಮತ್ತು electrons ಇದೆ. But when we form Fe2+, now number of protons it has not decreased. Fe2+ formation ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ just we have removed 2 electrons. We have not removed any proton. So therefore 26 protons they remain as it is, but number of electrons it will be 24. Now this 26 protons definitely they take good control over 24 electrons than in the case of 26 controlling 26. So therefore we say that effective nuclear charge acting on electrons that increases or Z effective increases. That is the other reason why size decreases after formation of cation. Similarly, quickly we should look at this also. Size of the anion is larger than parent atom. Usually size of anion it will be larger than parent atom. What is the reason behind this? Again here this can be explained on the basis of Z effective itself. So here we can say that Z effective or effective nuclear charge it decreases when we form a anion. With one illustration easily it can be understood. See, chlorine atom, if I consider chlorine atom, neutral atom, 17 protons and 17 electrons it has. But when we form anion, one more additional electron has been added. Now 17 protons and number of electron it rises to 18 electrons. So here 17 protons they control 17 electrons. Here 17 protons they have to control 18 electrons. So therefore
electron, each electron, what nuclear force it is, force of attraction it is expecting, that will definitely decrease here. So in this case we can say that Z effective it decreases. So therefore Z effective decrease agodrinda size of anion usually it will be larger. So effective nuclear charge increase aitu anta helindre electrons cloud it expands, size increases, hagagi size of anion it will be always larger than the size of the parent atom. Right, now we shall idu same atomic radius again reasons kottidde ade reasons illi kodabodu, same trend. This ionic radius also it decreases along the period and it increases down the group, same as that of atomic radius, nothing much here. Right, then last thing about ionic radius, and very important, so many times so many questions have come in all variety of competitive exams in connection with this, variation of size among isoelectronic ions. We already know what is meant by isoelectronic ions or isoelectronic species andre enu annadu gottide. So two species, different species which have same number of electrons, they can be called as isoelectronic species. Right, so in isoelectronic species, again when Z effective increases depending on the species, if Z effective it is more or effective nuclear charge jasti ide anta helindre, that results in decrease of size. Right, so this we should understand with an example. So now consider all these species. So this is called as azide ion nitride ion N3 minus, oxide ion, fluoride, sodium ion, magnesium ion, aluminum ion. Right, so all these are examples for isoelectronic species, because all these they have got 10 electrons. You can just count. Nitrogen it has in fact 7 electrons, but 3 minus ide anta helindre 3 more electrons are added, so 10 electrons. Similarly aluminum 3 plus ig bandru, aluminum it has 13 electrons, but 3 plus ide andre you have removed 3 electrons, therefore it also has 10 electrons. All these species they have 10 electrons. So if they have 10 electrons, ಆ electrons ಹೇಗೆ shells ಅಲ್ಲಿ distribute ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು it will be identical for all this. ಎಲ್ಲ electrons distribution ಯಾವ್ಯಾವ shell ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಜ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಹಿಯರ್, ಸೈಜ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. 171, 140, 136 ಈ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? So just we can look at number of protons present, because after formation of ions we are not affecting the number of protons. Number of protons ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, just we are changing the number of electrons. Right, so now nitrogen atom ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 protons 7 electrons ಇರ್ತಿತ್ತು, but ನಾವು nitride ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ 7 protons ಮತ್ತೆ 10 electrons ಆಗುತ್ತೆ. So here 7 protons they have to control 10 electrons, 8 protons control 10 electrons, 9 protons they control 10 electrons. So here 13 protons they just control 10 electrons. Obviously we can say that number of protons ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ effective nuclear charge it will be more. So therefore in this direction I can say that effective nuclear charge increases. It's because of increase in atomic number. Right, and effective nuclear charge increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ size it is expected to decrease. That's how among isoelectronic species effective nuclear charge ಹೇಗೆ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ionic radius it goes on decreases. So this is about first and second periodic property, atomic and ionic radius. Hope this video it has helped you in understanding the variation of atomic and ionic radius along the period, down the group, and other aspects associated with this. Thank you for watching this video. Thank you again.